فرش دروب الوطن نوري وأمان، وازرع العالم ذهب واطوي الزمان، وازرع العالم ذهب واطوي الزمان، وينزل البدر لجنه يحط عطر. وفي هذه القرون المتأخرة يوجد ما أستطيع أن أسميه بالثالوث المشؤوم، الظالم الغاشم، وهو الاستعمار الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الظالم الغاشم الشرير المبتز لحقوق البشرية ولدمائها. في الحقيقة هذا هو الذي يكون سببا لمثل هذه المظالم وغير هذه المظالم، وهذا الشيء ينبغي أن يكون واضح. مهما كانت اليد التي قبضت على السكينة فإنها ترجع بالآخرة إلى ذاك. الآن لشجب واستنكار الاستعمار الغربي الظالم بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. لشجب واستنكار مقتل العلماء الأعلام والمراجع العظام بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. لنصرة الحوزة العلمية الشريفة بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. I turn to Riyadh. We are used to viewing the Saudis as the epitome of hate, anti-Semitism, total rejection of the right of any Jew to set foot in Palestine, and for that matter on Saudi soil. A book recently published in Israel and written as a doctoral thesis by the late Mikhail Kahanov, who died, by the way, unfortunately, just 10 days ago, entitled Saudi Arabia and the Conflict in Palestine, has startling revelations concerning the Saudi realpolitik towards the Jews in Palestine as of the 30s and 40s till this very day. Kahanov, a dear and esteemed colleague of mine, was a man of outstanding personal bravery and senior command distinction. In the seventh decade of his life, he spent 10 years on his research and produced a vast array of evidence proving his premise that, and I quote the name of the last chapter in his book, "The Saudi attitude to Jews and Zionism, from hatred to acceptance of reality." No wonder that none other than David Ben-Gurion and Moshe Sharet Shertok met senior Saudi advisors in London in the 30s of the last century, seeking in vain a dialogue. Ben-Gurion told Hafiz Wahaba, a senior royal court advisor, an Egyptian by the way, all the court advisors of the Ibn Saud were non-Saudis, for reasons I'm sure you will understand,
that only King Ibn Saud was capable of effecting a historic rapprochement between the Arabs and the Jews of Palestine. This is what Ben Gurion said to Wahaba. In fact, ladies and gentlemen, the Saudis never really helped the Palestinian Arab population in Palestine, either with financial aid, and they have a few finances at their disposal, as you might guess, or significant military support. Successive Saudi peace plans culminated in the Saudi initiative of Crown Prince, now King Abdullah, promoting a permanent settlement of the Israeli-Palestinian conflict. And may I remind you that the original Saudi plan made no mention at all of the Arab refugee issue. I wonder why. This was realpolitik in its purest form. Less than a month ago, Prince Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia, stated publicly that the policy of the realm in the Middle East could be summed up in two words: security and stability. Security within and stability without. Ladies and gentlemen, does this not mirror exactly what Prime Minister Netanyahu is seeking? Kahanov reveals in his book that during the Second World War, two Saudi princes, both kings of King Ibn Saud, the founder of the dynasty, were treated in Hadassah Hospital on Mount Scopus. One, Prince Mansour, later became the first Minister of Defense of the kingdom. The second wrote a glowing letter of thanks to the hospital on Royal House official news notepaper, praising the treatment he received from the doctors and nurses at the time. His name was Fahd, who later became king in 1985 and was the immediate predecessor of the current monarch who mounted the throne in 2002. Now, none of these two medical patients could have gone to Hadassah without the express approval of Ibn Saud. There are numerous items in the book proving that the Saudis never supported the Palestinian cause with money or arms. Ibn Saud viewed the Palestinian national movements as potential threats to stability in the region. And King Abdullah of today now seeks a swift end to the Palestinian problem as he accepts Israel's legitimacy. لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتترك لنا انطباعك في التعليقات وتشاهد الفيديوهات السابقة. About Israel-Saudi dialogue, more seriously. In many occasions, Israelis and Saudis meet each other in informal meetings. And in Israel, it's very common. It's an issue of our DNA to try to reach as many Arab leaders as possible all around the world and to try to find common language and common interest and contribute to the relations between us and our neighbors, either Palestinians or others. I'm sure that it is not the only occasion in which Israelis and Saudis meet each other, and in Israel it's not a problem. I mean, as we look around us and see the Arab countries which share so many interests with us, we understand why it is so important for Israelis to speak and to exchange views and to try to convince Arab people around us. So I think it's very important that someone like Prince Turkey, which is very high in the hierarchy of Saudi Arabia in the past, and I don't know about the future. But from the Israeli point of view,
we are ready to meet all over the world whenever there is an opportunity. So from the Israeli point of view, the fact that Prince Turki is here, this is very significant. The fact that I am here is not significant. It's very clear for us that we should meet any Arab leader in any occasion that they are ready to speak with us. And I hope that we will find more ways to do it, because I really believe that there is no any substitute to these open discussions between people from both sides. لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتترك لنا انطباعك في التعليقات وتشاهد الفيديوهات السابقة. في مشهد عده البعض بداية تطبيع ثقافي، وقف في معهد العلاقات الخارجية بواشنطن دوري جولد سفير إسرائيل السابق والمدير العام لوزارة الخارجية على منصة واحدة مع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والقانونية بجدة أنور عشقي اللواء السابق في الجيش السعودي. زعزعة الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط وصناعة القنبلة النووية. عشقي نفى لموقع يدعوت أحرنوت أن يكون ممثلا رسميا للمملكة السعودية، فيما أشار الموقع إلى أن اللواء المقرب من دوائر القرار لا يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة من تلقاء نفسه، كما أن وصول السفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر قبل بدء إلقاء الكلمات لا يمكن أن يكون صدفة. الموقع العبري أوضح أيضا أن جولد وعشقي يعرف أحدهما الآخر جيدا، وهما التقيا خلال هذه السنة نحو 5 مرات، وأشار إلى أن هذه اللقاءات وبرغم كونها غير رسمية تكتسب أهمية كبيرة بسبب قرب جولد من رئيس الحكومة ويوشك أن ينصب مديرا عاما لوزارة الخارجية، فيما عشقي مقرب من الديوان الملكي في الرياض. كان شرفا لي أن أعمل معك خلال السنة الماضية. محور اللقاء كان إيران باعتبارها عدوا مشتركا للطرفين. عشقي وفي كلمته قال إن من أهداف المملكة الرئيسة السلام بين العرب وإسرائيل وإحداث تغيير في السياسة تجاه إيران وإنشاء قوة لحماية العالم العربي بمشاركة الولايات المتحدة وأوروبا. السفير الإسرائيلي تحدث أيضا عن التهديد الإيراني وعن خطره على إسرائيل والمنطقة. الموقع لفت أيضا إلى أن السعودية ستسمح لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي بعبور مجالها الجوي في طريقها لشن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك.